Happy evening to one and all. Today we have our special guest, ரொம்ப close friend, Mr. Vishnu Sharma வந்திருக்காங்க. Happy evening, Vishnu Sharma. Very good evening, sir. Very good evening. Thank you so much. Very good evening to all the viewers. Yeah. Vishnu Sharma is a business process coach and consultant, author of the book The Guru Who Rocked My Life அப்படின்னு ஒரு புக் எழுதியிருக்காங்க. He is a founder of Business Excellency Company அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி வச்சிருக்காங்க. He is அவரை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டே போகலாம். ஸோ நம்ம இந்த பிசினஸ் ப்ராசஸ் கன்சல்டன்ட் அப்படின்ற பற்றி தான் நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிஸ்னஸ் ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியோ இல்லை அதை ப்ரிக்யூர் பண்ணியோ அதை சப்ளை பண்ணுற வரைக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். ஃப்ரம் த டே ஒன்லேருந்து டு டெலிவரி வரைக்கும் ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும். அதெல்லாம் ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணி ரொம்ப எஃபெக்டிவாக பண்ணுறது தான் ஹீ இஸ் அ ஸ்பெஷலிஸ்ட். அவர் வந்து ஒரு ஃபாரின் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்காரு. அது பேர் வந்து 6 Sigma மாஸ்டர் பிளாக் பெல்ட் அப்படின்ற ஒரு கோர்ஸ் முடிச்சிருக்காரு. 7 years வந்து ஃபோர்ட்டில் ஒர்க் பண்ணிருக்காரு. ஸோ அண்ட் அவரோட கார்பரேட் நாலேஜ் வச்சு தான் இதெல்லாம் வந்து அதில் கிடைச்ச எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு தான் இந்த மாதிரி இஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங் நவ டேஸ். ஸோ விஷ்ணு, எங்களுக்கு நம்ம நண்பர்களுக்கு ஒரு அட்வைஸ் அப்படி என்னன்னாக்கா, இப்போ ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிங்க நிறைய யூ நோ வெரி வெல் மெனி பீப்புள் ஸ்டார்டிங் தட் பிசினஸ் ஜஸ்ட் லைக் தட். அதே மாதிரி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. பிகாஸ் லேக்கிங் ஆஃப் நாலேஜ், இல்லைன்னா ஒரு விஷயத்தை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறாங்க, ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 லட்ச ரூபா ஆர்டர் அவங்கள நம்பி யாராவது கொடுத்துறாங்கன்னா அதை ஆன் டைம்ல பண்றது இல்லை, இல்லைன்னா அதை பண்றதுக்காக ப்ராஃபிட்டபிளா பண்றது இல்லை. ஐயோ நம்ம பேரு கிடைக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு லாஸ் ஆனாலும் பரவாயில்ல கையை கட்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு அதோட காணாம போயிடுறாங்க. இது மாதிரி ஐம் கெட்டிங் மெனி கால்ஸ். இதெல்லாம் வந்து சுத்தமா அட்ரஸ் பண்றதுக்கே பீப்புள் ஆர் நாட் தட். அண்ட் உங்களை மாதிரி ஒரு கன்சல்டன்ட் இருக்காங்கன்றது நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. ஒரு மென்டார் கிட்ட போய் கேட்போம் அப்படின்னு தெரியல. ஏதோ கஷ்டப்பட்டு செஞ்சு லாஸ் ஆகி அப்புறம் பிசினஸ் வந்து வெளியே போய் திரும்பி வேலைக்கே போயிடுறாங்க. ஸோ உங்ககிட்ட இப்போ பெரிய கொஸ்டின் என்னன்னா, உங்களோட ப்ராசஸ் எப்படி? ஒரு ஆர்டர் எடுக்கிறாங்கன்னா ஃப்ரம் த டே ஒன்லேருந்து என்னென்ன ப்ராசஸ் இருக்கும், அது எப்படிலாம் அவங்க பண்ணலாம் அப்படின்றது ஒரு கைடன்ஸ் வேணும். ஓகே, ஷூர் சார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் அகைன். ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்குற கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ ஹவு வாட் இஸ் தட் newly starting business owners should do, some startups, or if you see இப்போ நான் சொல்ல போறது வந்து it is also not just applicable for the business owners who are starting new, but even நான் இப்போ பார்த்ததுல என்னன்னா, நானே நிறைய கம்பெனிஸ் கன்சல்ட் பண்ணியிருக்கேன். அந்த கம்பெனிஸ்ல எல்லாமே என்னன்னா, now people are working, they are in the industry and they are making a lot of money and everything, that is good, but they themselves are not seeing what they are losing because of not having a standard system. So இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னா என்னன்னா, இப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ் பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து நீங்க ஒரு விஷயம், ஒரு பிசினஸ் இஸ் a set of activities இல்லையா? So all these set of activities are nothing but they are called system. So இந்த set of activities நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டா பண்ணா we will get a predictable outcome. So why this, coming to the question, like why is it that many businesses are failing? See, first of all, I'm not sure whether the businesses are starting businesses by doing proper market research, whether there is a demand. That is the number one thing, and that is also a process. They should get to a proper consultant. I am not an expert in market research, but market research is the foundation for starting any business. They need to do some kind of testing before they actually launch and do the business in a full-fledged situation. You know? So, first of all, they need to do a market research, and if they feel that there is a demand for the product or the service that they are going to offer, then the next thing is, on the first day, before they actually launch the business, they have to create a proper operational model. People do not do that, so that is where people will fail. Proper operational model means end to end, how is each and every activity in that business going to perform. அப்புறம் அதுல ஏதாவது ஃபெயிலியர்ஸ் வருமா? Do they anticipate the failures even before they happen? Because நம்ம வந்து ரியல் சிச்சுவேஷன்ல போனதுக்கு அப்புறமா ஃபெயிலியர் ஆனா the loss is much higher, right? So they have to study the process. They need to understand each and every step, whether it is going to deliver the product or service with respect to just 3 things that they need to remember. One is quality, whether each and every step in their process is going to deliver that service with utmost quality, number 1. Number 2 is whether that particular step will be completed in the time that they are expecting or the customer is expecting, right? So the third one is quality, delivery, and cost. So this is also one major thing which people do not consider at all. They just think something in their mind, and அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ரஃபா மைண்ட்ல ஒரு கால்குலேஷன் போட்டுட்டு, பட் இன்
in reality it is not like that. So they do not account each and everything that get into the operations before they actually launch. So cost, so each and every step has a cost involved, in terms of people, in terms of resources, in terms of overheads. There are a lot of things in terms of marketing. So what are all the costs involved? If they are taking care of cost, quality, and delivery in each and every step of their operational model, even before they actually launch, then after doing proper market research, there is no way that businesses would fail, right? As long as situations like COVID or something come. Otherwise, still it is that that is one of the main reasons, is that people do not know exactly. See, நான் வந்து startups consult பண்ணிருக்கேன், but they would have already been startup for like 5-6 months. But then when we go there, the model itself will not be so clear. It is just operating on its own. So it should be predictable. We need to predict at least to some greater percentage that if நம்ம வந்து இது பண்றோம், அப்ப இந்த மாதிரி அவுட்கம் வரும், ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து சேவிங் இருக்கும், இந்த மாதிரி ப்ராஃபிட். திஸ் இஸ் ஆல் வெரி சிம்பிள் ஸ்டஃப், பட் தீஸ் பேசிக்ஸ் பீப்புள் வில் மிஸ். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஆப்ரேஷன்ஸ், விச் இஸ் மை ஃபீல்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பர்டீஸ், or businesses fail because they do not study the operational model and build it with a solid foundation before, and do failure mode analysis before they actually get into the business. Adu panna operations won't fail. Okay, சூப்பர் விஷ்ணு, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இதில் இன்வால்வ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இப்போ வந்து மெனி பீப்புள் தேர் நாட் ஹேவிங் அவேர் தட் இது மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் கோச், ப்ராசஸ் கோச் இருக்காங்க அப்படின்னு. அவங்க வந்து மென்டார்னோ அது பிசினஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல, ஸோ அதுக்கு ஒரு கோச் இருக்கான்னு கூட நிறைய பேருக்கு தெரியல. ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ்க்கே நிறைய தெரியல. அவங்க ஒரு ஐடியா வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க, நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சு ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஒரு ஸ்டேஜ்ல போகும்போது அது பேட் ஷேப்ல போகும். அவங்களால ஃபண்ட் ரெடி பண்ண முடியாது, இல்லைன்னா அடுத்த மாசம் ஸ்டாஃப் சேலரி கொடுக்க முடியாது, இல்லை ஓவர் ஹெட்ஸ் மேட்ச் பண்ண முடியாது. அப்போதான் கொலாப்ஸ் ஆகுறாங்க. ஸோ இது மாதிரி பிசினஸ் ப்ராசஸ் கோச் வந்து எப்போ எந்த டைம்ல இன்வால்வ் ஆகணும் விஷ்ணு? இஸ் தர் மேண்டேட் தட் இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல இன்வால்வ் ஆகணுமா, இல்லைன்னா இது மாதிரி ஃபெயில் ஆகிற டைம்ல இன்வால்வ் ஆகணுமா? வென் யுவர் நீட் யுவர் இம்பார்ட்டன்ஸ் எப்போ, உங்களோட ரோல் எப்போ வருது? Actually, it is so funny to listen to this question. Really, you know, because what you said is absolutely true. People do not இப்போ ஒரு கேனோ மாடல்னு ஒரு மாடல் இருக்கு. ஓகே, அதுல என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போறோம் அப்படின்னா, what are the basic things that we expect? We expect that it should be menu card, food, menu and clean. Food வந்து clean-ஆ இருக்கணும், healthy-ஆ இருக்கணும், tasty-ஆ இருக்கணும். These are the basic things that we expect. So these are called must be's. So must beங்கிறது, these are all falling under the list of must be's. And there are few additional things which are called delighters. Yes. Okay, delighters na, for example, anga ponadukku apparama there might be a proper lighting, right? And the ambience vandu beautiful ah irukum, right? So but it is not required that the ambience should be beautiful. The basic things are the food should be proper, and the taste should be good, and these things should be met, right? So what happens is, people do not think about all these systems, how a person is coming and talking to you, how a person is coming and asking you for the service. All these things matter, but people generally think that no, food correct irukka, we are able to provide the proper food or not, that is sufficient. So the thing is, people consider this kind of, nariya perukku theriyadu that there are people who are experts in this, and so they do not approach. That is a genuine thing. But there are many people who know that these kind of consultants exist, but they do not go because they feel that it's a delighter. Okay, they feel that it's a delighter. If you see, in other word, in other word, I would say that people think that it's a costly, which is they're not affordable. அப்படி நினைக்கிறாங்க. Not affordable, or they do not want to afford it because mandate அப்படின்றது தெரிய மாட்டேங்குது. As an investment. It is not mandatory. That's what they feel. But actually, if you see, if you are in business, it's very clear that you are there to make money, right? That is very clear that you want to make money. So when you want to make money, the operation should not take a back seat. Operations are the engine. So the engine should be maintained in the perfect way. So for that, whatever has to be done, it has to be done. இப்போ வந்து ஒரு கார்ல வந்து everything should be என்ன நட்டு போடணுமோ அந்த நட்டு தானே போடணும். If you put a different nut, it will impact somewhere else, right? So that is what standardization is. So when you standardize the things within the operations, they will run, and then you can break your head for what you have to actually do. You can work on strategy, you can work on going and doing business development, identifying new products, markets.
So that can happen only when the foundation is good. If you see any global company, any great global company, they just follow a system. There is no system which has grown globally or made very huge money, right, in real sense, with without having a proper system. So with I my this one is okay. If I can add some value here, I can say that there are only three things that you need to do to have a system. First thing is you need to have goals for each and every. First of all, organization law or chart. There should be an organization chart. If we have time, I can just quickly add some value to the people because they are here, right? So the first and foremost thing is you should have an organizational chart. Organization chart means we need to have teams. So if you have teams, very good. That is the first step. Second thing is you need to have goals for each and every department and each and every individual. They should know exactly what they have to do, what they are delivering, because every person's, every operations result is going to give you the final output in your operations. So like clarity is the most main thing which is missing. That is because there are no clear cut goals. You set the goals, then it is very simple. You need to just track the goals டெய்லி வீக்லி. நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸ்ல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு அக்கௌண்டன்ட் வந்து ஒரு 10 ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணணும். அந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே அவருக்கு வந்து என்ன குவாலிட்டியில பண்ணணும், என்ன டைம்ல பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாலே போதும். அண்ட் வாட் இஸ் த ஃப்ரீக்வன்சி தட் தே நீட் டு டூ, அண்ட் வி நீட் டு மெஷர் வெதர் இஸ் டூயிங் இட் or not on a regular basis. And this has to be done at any level in an organization. Once this is done, people get clear, right? So have goals at each and every operations at levels, and have people recording the metrics for each and every operation that they are doing. If the pandrona, we need to have data about what they are doing, right? So that we can improve. Last thing is we need to continuously study the data and keep improving. You cannot be stagnant saying that I'll do the same thing for next 30 years. That is not going to work, right? So these are the three things. These are the three things that any big company does. Only thing, they might invest in a software. That is also not required. You need to just have goals at each and every levels. Just track what each and every activity is doing. That's it. And then keep improving, seeing the data and keep improving. That's it. ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க. வாட் ஆர் த நீட்ஸ் ரொம்ப அழகா 3 பாயிண்ட்ல சொல்லிருக்கீங்க விஷ்ணு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுனா இந்த கோல்ஸ் இருக்கட்டும், ட்ராக்கிங் இருக்கு, ரெக்கார்டிங் இதான் சொல்லிருக்கீங்க. ஸோ எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, ஒரு கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் வந்து ஒரு கேப்டன் தான் எல்லாம் டிசைட் பண்ணி கரெக்டா போவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. பட் அது ஷிப்புக்கு வேணா கரெக்டா இருக்கலாம். ஒரு கேப்டன் ஒரு பிசினஸ்க்குன்றது ஒரு கேப்டன், ஒரு ஆண்டர்பிரனர் மட்டுமே ஒரு பெரிய சக்சஸ் எடுத்துன்னு வர முடியாது. ஏன்னா அவங்க வந்து அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்க் பண்ண மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு இருக்க கேஷ் ஃப்ளோ மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கட்டும், இல்லைன்னா ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் அதில் தான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்குமே தவிர ஒரு அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் திங்க் பண்ணி இதெல்லாம் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு சம்டைம்ஸ் லேக் ஆகும். ஸோ உங்களை மாதிரி பர்சன் வந்து பிசினஸ் ப்ராசஸ் கோச் வந்து அந்த கன்சல்டன்ட் தே கேன் மேக் இட் இன் ஏ கிளியரா ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணி கொடுக்க முடியும்ன்றது அழகா சொல்லிருக்கீங்க. ஸோ இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ் நான் கேள்விப்பட்டு நீங்க இந்த ரொம்ப கோர்ஸாவே நடத்திட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அந்த கோர்ஸை பத்தி எனக்கு கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா? பிகாஸ் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப அன்அஃபோர்டபிலிட்டியா இருந்தது. முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் கம்பெனி இது வந்து பெரிய பட்ஜெட்ல தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ இங்க மாதிரி படிச்சுட்டு இதை வந்து ஒரு பேஷனா பண்றவங்க வந்து இப்போ ஒரு நிறைய பிரைஸ்க்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ உங்க கோர்ஸை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்களேன். Okay, so in the course la vandu maina first of all why we have started the course is ipo like I worked for 15 years as on date. So adula 7 years we worked with Ford, and other before that 7 years I worked with manufacturing companies. So having seen the front end of the production and the back end of the operations and touching all the departments, what I felt is nariya systems irukku. There are world class Six Sigma irukku, Lean irukku, there is ISO irukku, there is everything is there. But I did a study about what is the underlying system which is governing all the systems. If you see any system, these are the 3 simple steps that we need to follow. Any system says this. So I thought, first of all, let us build this foundation. If you build this foundation for all the companies, then you are in the top 95% of the companies, top 5% of the companies. People do not have these fundamental basic things. So we extracted whatever is the fundamental basic things that are required for companies. And I started to do, along with my partner, I started to do one-to-one consulting. The reason we had not yet simplified the process that much. 3 years back when I started consulting, avlo and the level ke simplify panla. So we started working. After working with 25 companies, then we arrived at a pattern. Okay, so this segment needs only these 3 steps. So if these 3 steps, if they do properly, they will go to the next level for sure in their operations. They can grow their business. So we started working on drafting that course.
why we went for a course. We were never for a course, but why we went for a course is because we wanted to reach out to as many people. And we went for a course after working for 3 years and working with more than 25 companies, so that we know what brings result and what works. So in the course line, it is basically about how you can implement the fundamental foundation of system in your business. So how we can do that, adula vandu nariya we have given. It's a very small course, but properly if you want to implement it, it may take some 3 to 5 days, like to draft it. Then you can go and implement it in the next 2 to 3 months. So it will clearly, it is called a 2-hour workday entrepreneur. So enna we started, what we understood is in the segment la vandu people are not spending time on strategy and business development. They are spending time in operations. So operations la irundha avanga velila edukkuradhu eppdinu yosichittu, then we created this course. So it is available on our website also. And so in the website idana destinycreatorszone.in கரெக்ட்டா? Yeah, this is the website. So it's destiny creators. ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு, பாலகிருஷ்ணன் லோகோ duration of the course பத்தி கேட்டிருக்காரு. So what is the duration of the course? It's a fantastic question. So the duration of course, actually I wouldn't recommend that you do it at one go, because doing it at one go is fine. It will be over within just 1.5 hours, because it's very simple. But adula vandu there are 6 exercises that we would ask you to do. Exercises means it's not an exercise like a training. On your business, we want you to implement those 6 exercises. So adi implement pandradhukku vandu it will take time. So I suggest that you go through the course first fully, then again go through the course and do the exercises one by one religiously. So it may take some 4 to 5 days to set up the operational model for your business. Then you go and implement it. So this is what is the answer to that question. Super Vishnu. இப்போ இன்னொரு, because we are 17 minutes க்கு போய்ட்டோம், 15 minutes ல முடிக்க வேண்டியது, because I'm sorry about that. போறனால we are extended 2 minutes. So இன்னொரு simple question, இந்த கோர்ஸ் வந்து அஃபோர்டபிளா? Again இது வந்து பல lakhsல இருக்குமா? What is the course? இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா பல கோடி சம்பாதிக்கலாம்னு எனக்கும் தெரியும். ஏன்னா யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் 25 கம்பெனிஸ்ல பண்ணிருக்கீங்க. நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கூட இதுல சேர்ந்திருக்காங்க, நிறைய பேர் படிச்சிருக்காங்க. சோ இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா பல கோடி டர்ன் ஓவர் பண்ணலாம். 10 crore 20 crores based on the volume they can பண்ணலாம். இந்த கோர்ஸ் எவ்வளவு காஸ்ட்லி அது சொல்லுங்களேன். மேபி 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு அந்த கோர்ஸ் இல்ல, it is not that much. It is just actually நாங்க வந்து we did not do this, we used to do this as a workshop. ஒரு ரெண்டு workshop தான் பண்ணோம் actually, because we do not have time to go and touch each and every business. So but whatever we do in our one-to-one consulting, நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த ரேட்ல இருக்கும். One-to-one is they want to consult, but this course we wanted to make it affordable and reachable for everybody and set a foundation. So this course was 5,500 rupees. And that is the value of the course. And now that you have invited me here, I also thought we can give some special discount to your viewers. Yeah, so that is about what is the discount you are offering for the viewers right now? So I have just created a promo code before I came for this interview. So the promo code is Parivu TV offer, because we are doing the interview now. So maybe for your viewers, they only know the code, whoever has seen this. So they can use it for the next 2 days and they will get it just for 500 rupees. Oh wow, 5,500 crores on 500 rupees கொடுக்குறீங்க. இந்த 4 daysல வந்து they can learn what is the process involved in a business. So thank you so much Vishnu for offering a discount. The discount காக மட்டும் இல்ல, my pleasure. 5,500 இருந்தாலும் 55,000 இருந்தாலும் நீங்க படிச்சு தான் ஆகணும். ஏன்னா இத லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க எங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றீங்களோ that will fetch you a lot of money ன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும். So that Vishnu Sharma is very kind to give us a 90% discount கொடுத்திருக்காருன்னு நினைக்கிறேன், because it's only 500 rupees. So இந்த வெப்சைட்ல போய் பாருங்க. If you want to know what is the business process னு தெரிஞ்சுக்கணும், டெஃபினட்டா போய் பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, இல்லனா பே பண்ணி ஜாயின் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க, யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. It is a social use the code. So the code is Parivu TV offer. So that is the code. You can use it. But let me tell you, it's also like a challenge for the people, because you are coming kudukare. So I still challenge people to please go ahead and do it, because not many people do it, right? So the result comes only when you implement it. It's very simple. Yes, exactly. I really expect that most of you will go for it and then do it and implement it. All the best. I want to see all of you in the next level. Thank you so much. Thank you so much, Vishnu. Thanks for your valuable time. We got many takeaways for business process na ipindradhu. So we are running out of time. Thank you so much. Innor meeting la ungita nariya nera pesnom. Adu varaikum thank you so much. Nandri. Thanks a lot viewers. Thank you so much. Thank you sir. Thank you.